welcome back to my channel. So before watching this video, please subscribe my channel. అండ్ సో నేను ఈరోజు వచ్చింది ఏంటంటే అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేద్దామని ఈ వీడియో క్యాప్చర్ చేస్తున్నా. సో ఇది మా కంపెనీలో వాళ్ళు దివాళీ హ్యాంపర్ కింద సెండ్ చేశారు. సో ఎట్లా ఉందో ఏముందో అన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో అనేది షూట్ చేస్తున్నా. సో చూడండి మీరు కూడా. సో గిఫ్ట్ అయితే చాలా పెద్దగానే ఉంది. సో విల్ సీ ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫర్ మోర్ ఫుడ్ వీడియోస్ అండ్ ఇట్లా అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా నేను పెడుతూ ఉంటా. సో చూడండి. సో ఈ దివాళీకి మీ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం సెండ్ చేశారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మీకు ఎట్లాంటి గిఫ్ట్స్ అనేవి వచ్చాయో. సో బాక్స్ అయితే చాలా బాగుంది. బ్యాక్ సైడ్ లూడో గేమ్ కూడా ఆడుకోవచ్చు, మంచిగా ఉంది. సో చూడండి, దివాళీ గిఫ్ట్ కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ లైక్ ఏ దివాళీ. సో ఇది బ్యాక్ సైడ్ లూడో ఎందుకు అంటే, సో ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు కదా చాలా మంది, కిడ్స్ వాళ్ళకి యూస్ అయ్యేలాగా కూడా ఇది ప్రొవైడ్ చేశారు. దీంట్లో లైక్ డైస్ ఇవన్నీ ఉంటాయంట. విల్ సీ ఏమేమి ఉంటాయి. సో ఓపెన్ చేస్తున్నా బాక్స్. సో ఓపెన్ అయితే చేసా. విల్ సీ. సో డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. Wow. So first is like a happy Diwali. So కనిపిస్తుందా మీకు? Diwali wishes from my CEO actually. Dear colleagues, as we celebrate joyous occasion of Diwali, please accept this gift hamper as a token of our gratitude. So may the inner light within each. So one is like a greeting card actually, Diwali wishes from my CEO. సో ఇంకేమన్నా చూద్దాం. సో అన్లాక్ ది హ్యాపీనెస్, ఇట్స్ ఏ దివాళీ క్లాక్. సో ఒక ప్యాకెట్ అయితే ఉంది. సో ఇది లాస్ట్లో ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, సో కుకీస్, అసార్టెడ్ కుకీస్. ఇవి నట్స్ లైక్ ఆల్మండ్, పిస్తా, రోస్టెడ్ ఆల్మండ్స్. సో దివాళీ అనేది చాలా బిగ్ ఫెస్టివల్ కదా అందరికీ కూడా. సో అట్లాంటప్పుడు ఇట్లాంటి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ అనేవి మనకి వస్తే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ ఉంటుంది కదా. సో విల్ సీ ఇంకేమున్నాయో. ఫోటో ఫ్రేమ్ కూడా, ఏ ఫ్రేమ్ ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ మూమెంట్స్. ఓకే, అండ్ అఫ్ కోర్స్ దీపాలు చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, చూడండి. వావ్. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ లూడో ఉంది కాబట్టి అది ప్లే చేసుకోవడానికి కిడ్స్కి. అండ్ ఇవేంటి, సో చిన్నదో పెద్దదో గిఫ్ట్ ఇట్లా కంపెనీ నుంచి మనకి ఇట్లాంటి గిఫ్ట్స్ అనేవి వస్తే ఇట్ ఫీల్స్ సో హ్యాపీ. సో చాక్లెట్స్, ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయో తెలుసు. అసలు ఏమేమి చాక్లెట్స్ ఉన్నాయో కూడా చూద్దాం. నైస్ ప్యాకేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద చాక్లెట్ కలెక్షన్స్. సో ఇంకేమున్నాయంటే ఏజ్ 3 ప్లేస్ ఫన్ డఫ్. ఇట్స్ లైక్ ఎ నాన్ స్టిక్ స్టోరేజ్ స్టోర్. విల్ సీ. Some fun duff, something it is there actually inside. Okay, one more it is there. So we'll see later these two. సో ఇందులో ఇంకేమున్నాయి చూద్దాం. కుకీస్లో, నట్స్లో one is like a pista, another one is like a almonds,
assorted cookies. It's kind of a biscuit type cookies. So complete away ఉన్నాయి ఇందులో అయితే. బట్ ప్యాకేజ్ అయితే నైస్ కదా, వాల్యూ ల్యాబ్స్, నైస్ ప్యాకేజ్. So now we'll open this packet. Okay, so we'll see. నాకు తెలిసి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పజిల్ గేమ్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ. లాస్ట్ టైం కూడా నాకు చూసా, బట్ ఈసారి ఎట్లాంటిది ఇచ్చారో తెలిసి. వావ్, ఇవి జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కలర్స్. హ్యాపీ దివాలి స్కెచెస్, యాక్చువల్లీ బాగుంది. డ్రాయింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ కిడ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి. ఈవెన్ ఇందులో అప్సర్, ఓ మై గాడ్, ఐ థింక్ ఓ స్కెచ్ పెన్సిల్స్, క్రేయాన్ పెన్సిల్స్ ఆల్సో ఫర్ డ్రాయింగ్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ కూడా. సో యాక్చువల్లీ సో దెర్ ఇస్ ఎ వన్ స్క్రాచ్ అండ్ విన్, విల్ సీ వాట్ ఇట్ is there. Even Diwali house also there. Nice kada. ఇంకేమున్నా ఇందులో, ఇమాజిన్ ఈడి బైట్స్ ఏఐడి వాళ్ళది. సో ఇందులో కార్డ్స్ యాక్చువల్లీ, పవర్ ఆఫ్ ఏఐడి, పవర్ ఆఫ్ ఏఐడి. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఈ మధ్య కొత్తగా టాపిక్ వచ్చింది కదా, సో దాని రిలేటెడ్ యాక్చువల్లీ. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది. సో అసలు ఎందుకు అది, సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటి, సో ఇట్లా చాలా అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక్కొక్క కార్డ్లో ఒక్కొక్కటి ఇచ్చారు. లైక్ ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ హిస్టారికల్ అండ్ గ్రాఫికల్ కాంటెక్స్ట్, సమ్ పర్సనలైజ్డ్ ఫిట్నెస్, ఎర్లీ ఎర్త్క్వేక్ డిజాస్టర్స్. సో ఇట్లా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో విల్ సీ వన్ బై వన్ లేటర్. So other than this, one more thing is there here. So it's like a solar light. So solar light కూడా ఉంది. మార్నింగ్ అంతా కూడా ఇది మనం చార్జ్ చేస్తే జస్ట్ మనం సన్లో పెడితే నైట్ దీన్ని మనం ఆన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎట్లా ఏంటి అనేది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ ఇందులో మెన్షన్ చేశారు. సో విల్ సీ. సో అన్నీ యూస్ఫుల్ ఐటమ్స్ అయి ఉన్నాయి మోస్ట్లీ. సో యాక్చువల్లీ నేను ఈ స్క్రాచ్ అనేది ఆల్రెడీ ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసినా కూడా ఇందులో ఏముందంటే, సో మే యువర్ దివాలి బి ఫిల్డ్ విత్ లైట్, లవ్ అండ్ లాఫర్. సో ఫైనలీ దెర్ ఈస్ ఎ వన్ మెసేజ్ ఇన్సైడ్ ద స్క్రాచ్ కార్డ్ యాక్చువల్లీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ దివాలి అడ్వాన్స్ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So these are the items actually inside box. సో మీ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఎట్లాంటి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు ఏంటో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో దిస్ ఈస్ ద వీడియో, దివాలి హంపర్ వీడియో అన్బాక్సింగ్. సో చూసారు కదా ఎట్లా ఉందో. సో ఎట్లా ఉందో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఎంటైర్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.